press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, welcome to the class. Today we are going to solve the problems. So based on that is the chapter 3D geometry. So last but one class, that is we are going to solve the miscellaneous examples that is on 3D geometry. So in first year we know to solve the two equations of the lines. That means, so we by applying the rule of cross multiplication, so we can find the values of x and y, which means that we have solved the given equations of the straight lines. But here to solve the equation of line and the plane. So line ಮತ್ತೆ plane ಎರಡರ ನಡುವೆ so solve ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. So that is the equation of the line, it will be in the form of vector r equal to vector a plus lambda times vector b. So now this is the equation of the line. So and the equation of the plane, vector r dot vector n equal to, so that is d. So now these are the two equations of the line and the plane. So r dot n cap ಬದಲು vector n ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಆರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅನ್ನ y ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು then we have to find the value of lambda. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ then we get vector r. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ whose coordinates are taken as x comma y comma z. So r that becomes the common point for both. So adana ನಾವು coordinates ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ then that represents, that is the point where the line and the plane both of them they meet. So ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. So now you take one example. So ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is find the coordinates of the point. We have to find the coordinates of the point. Find the coordinates of the point. Miscellaneous exercise ಅಲ್ಲಿ 12th problem ಇದು. So find the coordinates. Find the coordinates of the point. Find the coordinates of the point. So
where the line passing through, where the line passing through, where the line, where the line passing through, line passing through, passing through, the points are 3 comma minus 4 comma minus 5, and another point is 2 comma minus 3 comma 1, 1, and crosses the plane 2x plus y plus z equal to 7, and crosses the plane comma crosses andre cut anta artha, crosses the plane that is 2x plus y plus z equal to 7. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ we have to find the coordinates of the point where the line passing through 2 points. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೈನ್ ಕಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಿವನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಥೇರಮ್ 2 ಮೊದಲನೇ ಥೇರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಥೇರಮ್ 2 ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ passing through the 2 points A and B whose position vectors are taken as vector A and vector B. It is given by vector R equal to vector A plus lambda times vector B minus vector A. So using that formula, first we have to write the equation of the line. So now you represent both line as well as the plane in the vector form. So ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು vector form ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So now you take the first point as A, take A equal to 3 comma minus 4 comma minus B. ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಎ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ 3i cap minus 4j cap minus 5k cap. This is the first point. Now you take the second point as B. B equal to 2 comma minus 3 comma 1 implies vector B equal to vector OB. It is equal to 2 into I cap, next minus 3 into J cap, so plus 1 into K cap andre K cap. So ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ vector B minus vector A. Therefore vector B minus vector A equal to first B, ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ minus A, 2i cap minus 3i cap ಅಂದ್ರೆ minus I cap, minus 3j cap, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು j ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪ್ಲಸ್ k cap, minus into minus plus, it becomes 6 times k cap. This is vector B minus vector A. So now that is the equation. So B minus A. Now you write the equation of the line. So therefore the equation of the line, the equation of the line, equation of the line through
through the points, ಹೌದಾ? Through the points A and B, through the points A and B is given by vector R. It is equal to vector A plus lambda times vector B minus vector A. That is vector R equal to, illೇ substitute ಮಾಡೋಣ. Vector A ಅಂದ್ರೆ 3i cap minus 4j cap minus 5k cap. This is vector A plus lambda times vector B minus A. B minus A is nothing but minus I cap plus j cap plus 6 times k cap. So this is, you take this as equation 1. So this represents the equation of the line. So that is the equation of the line. You take it as equation 1. So now you consider the plane. So the given plane is, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ given plane is, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 2x plus y plus z equal to 7. Now you write this in the vector form. So x, y, z andre, so they are nothing but P point in a coordinates agutte, which is taken as vector R dot 2 into I cap plus 1 into j cap andre j cap plus k cap. So that is equal to 7. Now this is the equation of the given plane in the vector form. So which is in the form of vector R dot vector n equal to d. ನೋಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಈಗ we have to solve these two equations. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ R, ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2ಗೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So now we have to solve equations 1 and 2. So we have to solve the equations 1 and 2. So solve equations 1 and 2. Solve the equations 1 and 2 means substitute equation 1 in equation 2. So that is, we have to substitute equation 1 in equation 2. Then we get, ನೋಡಿ equation 1 ಅನ್ನ R ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, so vector R. So ಇಲ್ಲಿದೆ vector R, ಆ ಕಡೆಗೆ 3i cap minus 4j cap minus 5k cap. So plus lambda into, that is minus I cap plus j cap plus 6 times k cap. So this is vector R. Vector R ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೆವು. Vector R dot 2i plus j plus k. So 2i cap plus j cap plus k cap. ಹೌದಾ? Equal to 7. Equal to 7. So now we have to simplify this. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 3 ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 6 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವೆಕ್ಟರ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 1j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
these two vectors and find the value of lambda. So dot product andre I component multiply ಮಾಡಿ 3 minus lambda into ಅದರಲ್ಲಿ I component 2 plus 2 plus. So minus 4 plus lambda into ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. Next plus minus 5 plus 6 lambda. So 6 lambda into ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಇದೆ. So that is equal to 0. So that, sorry, 7 equal to 7. ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 6 minus 2 lambda minus 4 plus lambda minus 5 plus 6 lambda. So minus 7 equal to 0. So lambda na simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 lambda plus 1 lambda ಅಂದ್ರೆ 7 lambda minus 2 lambda ಅಂದ್ರೆ 5 lambda. Next constant ಗೆ ಬನ್ನಿ. Constant is 6 minus 4. 6 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ plus 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. plus 2 ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ minus 5. plus 2 minus 5 ಅಂದ್ರೆ minus 3. minus 3 minus 7 ಅಂದ್ರೆ minus 10 equal to 0. Implies 5 lambda equal to 10. So therefore lambda equal to implies lambda ಎಷ್ಟು ಬಂತವಾಗ ನಮಗೆ lambda equal to 2. ಈಗ ಈ lambda ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ then we get the required answer. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ. So therefore equation 1 becomes, so substituting in equation 1 comma we get, substituting ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. substituting in equation 1 comma we get. So equation 1 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. vector r equal to 3 I cap minus 4 j cap minus 5 k cap. The value of lambda is plus 2 into, so minus I cap plus j cap, so plus 6 k cap. Equation 1 ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. So substituting in equation 1 ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಇದು substituting in equation 1 ಇದೆ ಇದು. So that is minus I cap plus j cap plus 6 k cap. So that is equal to 0. So that is vector r 2 ಇಂದ multiply ಮಾಡಿ. That is vector r equal to 3 I cap minus 4 j cap minus 5 k cap minus 2 I cap. Next plus 2 j cap plus 12 k cap equal to 0. That is vector r, ಹೌದಾ? vector r equal to 3 I cap ಅಲ್ಲಿ 2 I cap ಹೋದ್ರೆ 1 plus I cap ಉಳಿಯುತ್ತೆ. minus 4 j cap plus 2 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ minus 2 j cap. k ಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ಬರೋಣ. minus 5 k cap plus 12 k cap. plus 12 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದ್ರೆ we get plus 7 k cap. vector r ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? It is the position vector of the general point which is on both the line as well as on the plane. So now we get vector r. vector r ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ p ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. Therefore the coordinates of p are, so that is p equal to 1 into I cap minus 2 into j cap. So plus 7 into k cap ಅಂದ್ರೆ 1 comma minus 2 comma 7.
So that becomes the required equation of the point. So that is the point of intersection of both line as well as the plane. So that is the solution of that given example. So I think we have to come for the next example. That is, we have to find the equation of the plane passing through the point and it is perpendicular to both the planes and they are perpendicular to both the planes. Let us solve that example. Next example, question number 13. So question number 14 is here, we have to, that is, find the equation of the plane passing through the point. Find the equation, question number 13. So find the equation of the plane, find the equation of the plane passing through the point, passing through the point. The given point is, so that is -1, 3, 2, passing through the point and perpendicular to each of the planes. Each of the planes. The first plane is, that is x plus 2y plus 3z equal to 5, and the second plane is, and 3x plus 3y plus z equal to 0. So we have to find the equation of the plane where it passes through the point -1, 3, 2, and that plane, it must be perpendicular to both the given planes. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎರಡೂ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. The equation of the plane passing through the point whose coordinates are x1, y1, z1, so is given by the formula, that is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. So this is the equation of the plane where it passes through the point whose coordinates are x1, y1, z1. So ಇದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ we have to write the required equation of the plane where it passes through the point, ಇದು x1, y1 and z1. So substitute ಮಾಡಿ plane equation ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Here a, b, c, they are the direction ratios of the normal vector in that plane. So a, b, c ಏನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ? They represent the direction ratios of that given plane, required plane. So the equation of the plane, passing through the point 3, 2 is given by, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So is given by a into
x minus into minus plus 1 plus b into y minus 3 plus c into z minus 2 equal to 0. Or this can be taken as ax plus by plus cz. So plus a minus 3b minus 2c equal to 0. You take this as equation 1. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ax plus by plus cz minus d equal to 0. This is the equation of the required plane where a, b, c are the unknowns. ನಾವೀಗ a, b, c ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so this is the required plane, is the required plane, is the required plane. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ 1 plus 2 plus 3. ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ 3 3 1. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ in the plane x plus 2y plus 3z equal to 5 or so ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು 1, 2, 3. so these are nothing but a1, b1, c1. ಇವೆ a1, b1, c1. next the direction ratios of the normal in the plane. ಅವರೇ ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ 3x plus 3y plus z equal to 0 or so 3, 1 they represent a2 b2 c2. ಸೊ ಇದನ್ನ a2 b2 c2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. now you take this as equation 2 and this plane as equation 3. since so plane 1 is perpendicular to plane 2, we have 1 and 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ a1 ಅದು a2 ಆಗುತ್ತೆ. that is a into 1 plus b into 2 plus c into 3 equal to 0. that is a plus 2b plus 3c equal to 0. take this as equation 4. since ಅದೇ ತರನೇ since plane 1
is perpendicular to the plane 3, we have A into 3 plus B into 3 plus C into 1 equal to 0. That is 3A plus 3B plus C equal to 0, equation 5. So now how we have to solve these equations? ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ in terms of C ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then we get the A and B you express in terms of C. Then ಅದನ್ನ equation 1ಗೆ substitute ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ we get the answer. So ಈಗ in terms of C, ಬರೇ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 4 ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 5 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ 4 and 5. That is 3a plus 3 2s are 6b 9c equal to 0. That is 3a plus 3b plus 1c equal to 0. So subtract ಮಾಡಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6b ಅಲ್ಲಿ 3b ಹೋದ್ರೆ 3b, so ಇದು ಮೈನಸ್, I think it becomes plus 8c equal to 0. So therefore 3b it is equal to minus 8c or b equal to minus 8c divided by 3. ಈಗ ಅದೇ ತರನೇ ಈಗ b ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಇದು solve 4 and 5 for b to find b. ಈಗ solve equation 4 and 5 to find for a. To find for a ಅಂದ್ರೆ b ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 3a plus 6b plus 9c equal to 0. ಇದನ್ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, that is 6a plus 6b, so plus 2c equal to 0. ಈಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ 3a ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ 7c ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ 3a ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7c ಆರ್ a ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7c ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಎ ಬಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಎ ಬಿ ನ ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. We have to substitute both a and b in equation 1. So equation 1 ಗೆ substitute ಮಾಡೋಣ. So substituting in 1 we get equation 1 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, a into x plus 1 plus b into y minus 3, next plus c into z minus 2 equal to 0. So equation 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. equation 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಅಂದ್ರೆ 7c
divided by 3 into x plus 1. B value minus 8c divided by 3 into y minus 3 plus c into z minus 2 equal to 0. Now you divide throughout by c. So now we have to divide by c. Then we get 7 into x plus 1 by 3 minus 8 into y minus 3 divided by 3 plus z minus 2. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, that is equal to 0. Now you take 3 LCM. ಸೊ 3ನ LCM ತಗೊಂಡು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now you take 3 LCM. 7x plus 7 minus 8y, 8 3s are 24 plus z. ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, that is 3z minus 6, that is equal to 0. 7x minus 8y plus 3z. ನಂಬರನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದ್ರೆ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 25 equal to 0. Now this is the cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 cancel 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 7x minus 8y plus 3z plus 25 equal to 0. This is the required equation of the plane. So that is where it is perpendicular to both the given planes and passing through the point. So that is minus 1 comma 3 comma 2. So ಇದು ನಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then we have to go for the next condition, that is the perpendicular condition. Option ಈಗ 2 ಆಪ್ಷನ್ 1 and 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ, so now you take the first option and the given first plane, ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 0 ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14. So question number 14 is, if the points now question number 14, if the points 1 comma 1 comma p and if the points, question number 14, if the points 1 comma 1 comma p and another point is minus 3 comma 0 comma 1 are equidistant from the plane, from the given plane, vector r dot 3i cap plus 4j cap minus 12k cap.
that is plus 13 equal to 0, then find the value of P. We have to find the value of P. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆನೋ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದನೂ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್. ಟು ಫೈಂಡ್ ಪಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ. ಸೊ ಈಗ ಟೇಕ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ 3i cap plus 4j cap minus 12k cap. So plus 13 equal to 0. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅವರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 4y minus 12z plus 13 equal to 0. So now you take this as equation 1. ಈಗ ಪಿ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದನೋ, ಸೊ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದನೂ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಟು ಫೈಂಡ್ ಪಿ given that the points are equidistant, from the plane 1. So our distance, perpendicular distance formula na apply ಮಾಡೋಣ. That is ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವೈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಝೆಡ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 3 into 1 plus 4 into 1 minus 12 into p plus 13. So divided by root of ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 plus 16 plus 12 square is 144. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ನೀವು minus 12 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸೊ minus 144 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ದಟ್ ಈಸ್ 3 into minus 3 plus 4 into y ಜಾಗಕ್ಕೆ 0 minus 12 into z ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 plus 13 divided by ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ 3 1s are 3 plus 4, 3 plus 4 ಅಂದ್ರೆ 7, 7 plus 13 ಅಂದ್ರೆ 20. ದಟ್ ಈಸ್ 20 minus 12p. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ minus 9 minus 12. minus 12 plus 13 ಅಂದ್ರೆ plus 1. minus 9 plus 1 is minus 8. So modulus of minus 8 is nothing but plus 8. So now ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20 minus 12p ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 20 minus 12p, it is equal to 8. That is 20 minus 12p, it is equal to plus or minus 8.
ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 20 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 8 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12p. ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡಿಡಿರಿ. ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ 20 plus 8 equal to 12p and 20 minus 8 equal to 12p. 20 plus 8 ಅಂದ್ರೆ 28 equal to 12p. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 ಅಂದ್ರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. That is 4 3s are 12. Therefore, P equal to 7 divided by 3. And ಇದಕ್ಕೆ 20 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋದ್ರೆ 12. 12 equal to 12p. Therefore, P equal to 1. So, these are the values of P for the given data. So, now we have to solve. So the next question is, we have to find the equation of the plane passing through the line of intersection of the given two planes, and it must be parallel to x-axis. ನೋಡಿ, x-axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಲೇನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So now you take the next example, question number 15. Find the equation of the plane. Find the equation of the plane passing through the line of intersection, passing through the line of intersection of the planes, vector r dot, ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, I plus j plus k, so equal to 1, and vector r dot 2i plus 3j minus k cap, so minus 4 equal to 0. So ಅಥವಾ equal to 4 ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು ಅದನ್ನ. So that is the given two planes. So ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, and parallel to x-axis 2i plus 3j minus k plus 4 ಅದು, this is plus 4, and parallel to x-axis, parallel to x-axis. So here the given two planes, ನೋಡಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is the equation of the plane passing through the two planes. If you consider the two planes as pi 1 and pi 2 and pi 2, then the equation of the plane, it is given by pi 1 plus lambda times pi 2 equal to 0. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ d1 and d2 ವೆಕ್ಟರ್ r dot ವೆಕ್ಟರ್ n equal to d1 ವೆಕ್ಟರ್ r dot
ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಇದು D2 ಆ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ I plus j plus k equal to 1, equation 1, and you take vector r dot 2i plus 3j minus k equal to minus 4, equation 2. The required equation of the plane, the required equation of the plane, required equation of the plane is given by vector r dot ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ I plus j plus k plus lambda times ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That is I plus j plus k, normal vector of the first plane plus lambda times normal vector of the second plane. ಹೌದಾ? So now this is equal to D1 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 4 lambda. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ತರನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 plus 2 lambda into I cap plus 1 plus 3 lambda into j cap plus 1 minus lambda into k cap. So it is equal to 1 minus 4 times lambda. Vector r is nothing but x into I cap ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x into I cap plus y into j cap plus z into k cap. Now you take the dot product, that is 1 plus 2 lambda into x ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಕಂಡಿಡಿದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So now you take the dot product between these two vectors, I component multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 plus 2 lambda into x plus 1 plus 3 lambda into y, next plus 1 minus lambda into z equal to 1 minus 4 lambda. 1 minus 4 lambda. The next is, now you write, ನೋಡಿ ಇವಾಗಿದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು? ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಯ್ತಿದು. That is, this represents the equation of the plane passing through the line of intersection of the given two planes. ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ಲೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು AX plus BY plus CZ equal to D ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ the direction ratios of the normal vector ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು of the normal are AX ಅಂದ್ರೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 plus 2 lambda, B ಅಂದ್ರೆ 1 plus 3 lambda and 1 minus lambda. So these are the direction ratios of the normal vector in the required plane. And also we know that the direction ratios of x-axis are. So the direction ratios
of x-axis are 1, 0, 0. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ನಮಗೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ the perpendicular condition between these two direction ratios to find the value of lambda. If the plane, andre given that the plane is parallel to x-axis and hence the normal vector in the plane is perpendicular to x-axis and hence we get ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. And hence, we get 1 plus 2 lambda into idral direction ratio 1 plus 1 plus 3 lambda into 0, 1 minus lambda into 0 equal to 0. That is 1 plus 2 lambda equal to 0 implies lambda equal to minus 1 divided by 2. So lambda it is equal to minus 1 by 2. ಈಗ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 3, ಈಕ್ವೇಶನ್ 3ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. Now substituting in equation 3, so we get vector r dot I plus j plus k. So what is the value of lambda? Minus 1 by 2 into 2i plus 3j minus k. ಹೌದಾ? It is equal to 1 minus 4 lambda. Lambda value minus 1 by 2. Now that is now you take 2 LCM. So 2 LCM ತೆಗೆದ್ರೆ r dot, so that is 2i plus 2j plus 2k. So minus of 2i minus 3j minus into minus plus k. ಇದು minus 2i, ಹೌದಾ? 2 LCM ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, divided by 2. Now this is equal to 1 minus into minus plus 2, that is 1 plus 2 andre 3. That is vector r dot, ನೋಡಿ plus 2i minus 2i cancel ಆಗುತ್ತೆ, plus 2j minus 3j is minus j. Next plus 2k minus into minus plus k, that is plus 3k. Constant 2 ನ cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. Now or this can also be written as vector r dot, so j cap minus 3 k cap equal to minus 6.
or this can also be written as vector r dot j cap minus 3 times k cap plus 6 equal to 0. Now this is the required equation of the plane. So this is the equation of the plane for the given problem. So here 1 mark question ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡಿದೆ, ಅದೆರಡು ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. So distance between the two planes, multiple choice question andre 22. So distance between the two planes, the given two planes are here, that is distance between the given two planes, that is 2x plus 3y plus 4z equal to 4 and 4x plus 6y plus 8z equal to 12 is first option 2 units, second option 4 units. So third option, that is 8 units, and the fourth option is 2 divided by root 29 units. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎರಡು. ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. So distance between the two parallel lines ಬೇಕಾದ್ರೆ x y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ x y z ಅವುಗಳ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. So let 2x plus 3y plus 4z equal to 4 equation 1. ಎರಡನೇದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 4x plus 6y plus 8z equal to 12, that is divide by 2 ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is 2x plus 3y plus 4z equal to 6 equation 2. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಈ ಥರ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಇದು d1 and d2. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ d2 minus d1 divided by root of a square plus b square plus c square. ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ a square 4 plus 9 plus 4 13, ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ 16 plus 9 25 plus 4 29, ರೂಟ್ 29 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಓರಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, so it is equal to 6 minus 4, so divided by root of a square plus b square plus c square, that is equal to 2 divided by root 29. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಓರಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the plane 2x minus y plus 4z equal to 5. Question number 23. The plane 2x minus y plus 4z equal to 5 and 5x minus 2.5 into y plus 10z equal to 6 are first option perpendicular, second option parallel, so third option intersect y axis, so fourth option is that is passes through the point is 0, 0, 5 divided by 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಮಗಿರೋದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಚೆಕ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನಿಗೆ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಹೌದಾ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 ಇದೆ, -2.5, ಇದರಲ್ಲಿ +4 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳು, ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 0 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, 0 ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ XYZ ಅವುಗಳ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2x minus y plus 4z equal to 5. ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇನನ್ನು 5, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 5. 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x minus 0.5 into y plus 2z equal to 6 divided by 5, or this can be written as x minus 1 by 2 into y, so plus 2z equal to 6 by 5, that is 2x minus y plus 4z equal to 12 by 5. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 and 2, the planes are parallel. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದ ಗಿವನ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಲಿನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ solve some of the competitive questions about 3D geometry. So thank you students.